私が三島家を追放された本当の理由は、和也の悪魔じみた力に気づいたからではないかと思っている。I could tell by the look in his eyes that he was telling the truth. A few days later, I headed to Kyoto. The old guy I'd contacted was already waiting for me at the rundown house where we'd arranged to meet. I'd like to know more about the mystery of the Hachijo household strength. I decided to be straight up, which seemed to knock the old-timer back. I didn't believe in devils, had no reason to. But Lee had said to me that Kazuya's blood cursed the Mishimas. The archived account on the Hachijo who Heihachi's wife Kazumi belonged to. I arranged to meet a guy who'd served the Hachijo family many years ago. If Kazuya had inherited Kazumi's blood, then maybe this guy could help me. But my efforts were in vain. The old man knew nothing. Then, when I thanked him and was made to leave, そこのお兄さん、そこの毛、そこの毛、赤い川では水遊び、川が流れた先にもお兄さん、どこまで続くやこの鬼遊び。he sung slowly. It was a traditional nursery rhyme in the Hachijo family. When I heard it, I froze. What if the demon represented a mysterious power? Red referred to blood, and the river symbolized a bloodline. As the old man hummed on, I shook my head in horror. Sama, 何者じゃ。我は剣を極めし者なれ。ほう。ならば言葉はいらんな。これも定め。何？食のFight! Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. まさか。ジャック6、貴様 G 社の何のことだ。誰だこいつは。He's not registered in our database.
貴様なかなかやるではないか。名を名乗れ。我が名は豪輝。和美殿の願いに従いうぬと三島和也に死をもたらす者。平八さんを殺してください。そして和也のことも。全ては和美殿の願い。何？和美じゃと？和美が貴様にわしと和也を殺すよう依頼しておったじゃと？はっ、バカバカしい。その話が本当ならなぜ今頃になって現れた？うぬらが力を持つまで待っておっただけのこと。今ここで和美殿との約束果たそう。ファイト。弱小ひっつめ。ぬるいわ。決着をつけるとするか。うぬがしら見せてみよ。ほりゃ。覚悟は良いか。一瞬戦撃。いやメッソネイフへ落ちよ。ここまでの男か。Explosion confirmed at the Mishima dojo. We've lost sight of Heihachi Mishima. まさか母が平八と俺を殺そうとしていただと？とんだ茶番だ。それにしてもあの男
何か気のような力を放っているのか。The minute I got back from Kyoto, I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet systems. It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with a name I'd yet to come across: Lars Alexanderson. こんな場所にラースという人がいるのですか？私は三島財閥から離脱した反乱軍を密かに支援していてね。各地にこのような施設を提供しているのさ。止まれ。やれやれ、スポンサーに銃を向けるとは。相変わらず物騒だな、君は。リー警戒はするに越したことはないのでね。アリサ、まさか治ったのか？あっ！ラース、やっと会えました。感動の再会、まさにエクセレント。確保したジンの状況は？もう丸2日目覚めていない。アザゼルとの戦いのダメージは計り知れないようだ。なるほど。ところで君はジンを奪ってどうするつもりなのかな？国連の諜報組織を敵に回してまでジンを必要とする理由があるのだろう？それは多数の生体反応を確認。鉄拳衆です。嗅ぎつかれたか？私も行きます。これを使え。了解。排除します。アリサ、ここは俺たちが食い止める。その隙にジンを。はい。Acquire the target. Be quick. Fire!
行きます。やー死ね。You've got a date with death. 行きます。やー死ね。ラス大変です。ジンが。Not so fast. アルファリーダーへ。こちらブラボー D。ジンは確かに受け取ったよ。これよりプラン E を実行する。総員退避。はいさ。はい。それでは諸君、いい夢を。まさか最初から敵をわざとあそこへおびき寄せて爆破する作戦だったのか。無事にジンも運び出せた。異論はないはずだが。まあ修繕費は三島財閥に利子をつけて払ってもらう。心配無用さ。ジン、お前にはまだやってもらわなければならないことがある。こんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。What do they hope to achieve by sheltering Jean? This could be interesting to watch. Lars Alexanderson was younger than I expected. When Lee described him to me, of how he'd escaped, divided the Tekken force, and formed a rebel army, I imagined someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. In the sterile air of Violet's systems, where he and Lee were holed up together, Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, 全てをジンに背負わせる。この戦争を終わらせるために。 There was no mistaking what he had said.
やはりいくら考えても覚えが今ここで風見殿との約束果たそう。豪気というあの男、なぜ風見のことを。豪気と名乗った男の行方は現在追跡中です。奴はわしと和也を殺めると言っておった。必ず和也のもとへ向かうはずだ。ところでジンはどうなった？それが部隊は全滅した模様です。全滅じゃと？はっ、所詮その程度だったということか。大きなる者が現れ和也のもとへ向かう。そして陣の線が断たれた。なるほど、これは面白い筋書きができそうじゃ。今すぐ全世界にわしが死んだという情報を流せ。大会も中止じゃ。He's alive? That was the first thing I thought when I saw Jin Kazama. I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. 俺もジンを殺してやりたい思いは同じさ。だがこの戦いを終わらせられるのはこいつしかいないんだ。It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. 偵察部隊から報告。予測通りターゲットは G 社のミレニアムタワーに向かったとのこと。また三島財閥当主死亡の方により G 社の勝利は確実だと世界中が沸き立っております。ここまでは狙い通りじゃな。例の準備はできておるか？はい。鍵となるのは豪気よ。和也とて奴相手ではデビル化せざるを得まい。映像を全世界に流す準備はできております。和也がデビルであることを暴いた映像を流せば G 社の信用も地に落ちる。その上で和也を葬れば世論は三島財閥に一気に傾くじゃろう。ドクター・アベルが残した最強兵器がわしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。和也よ、豪気者とも消し去ってくれる。Heihachi Mishima is dead. Has Heihachi Mishima's death signaled the end of the war? 来たか。無駄だ。貴様のでは太刀打ちできん。屋上まで案内してやれ。死に場所を己で選んだか、三島和也。貴様を葬る場所を選んだだけだ。殺す前に一つ聞いておく。貴様はなぜ母のことを知っている？八条家の名残か何かか？かつて和美殿には命を助けられた。ただそれだけのこと。その借りを今返す。では見せてもらおう。その力どれほどのものか。
貴様だがこれで終わりだ。それがウヌの真の力か。面白い。心ゆくまでしようぞ。豪輝、まことに風見を知っておったのか。三島和也がデビル化した映像、複数のカメラで捉えました。とはいえ風見はもういない。全てを終わったこと。最終承認システム起動。これで終わりじゃ。ついに全てが終わった。これで世界にわしの勝利が轟くのじゃ。I couldn't take my eyes off the live broadcast. Next to me, Lee and Lars barked orders frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The reports just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. Ho esaudito le tue richieste. Ora non posso fare altro. 世界の覇権はすでにわしの手に落ちた。貴様らはもう不要だ。Diavolo. We've yet to confirm whether the footage you're seeing is real. If it is, however, it would seem the Mishima Zaibatsu is on the side of justice. Public opinion is turning against us. We're running out of options. 問題ない。最後に笑うのは俺だ。何事じゃ。衛星兵器が地球へ向け落下しています。 An unknown informant has claimed the Mishima Zaibatsu downed its own satellite. Look, there it is. It's really fallen. どういうことじゃ。We have to get out of here.
Zaibatsu satellite has crash landed. Scenes of chaos unfolding. まさか和也。イハチ、貴様は俺を超えられん。The Mishima Zaibatsu faces intense scrutiny from around the world. With recent events brought to light, anti-Mishima sentiments have grown around the world. 当主、もはや三島財閥を立て直すことは。おのれ和也。あの時からだ。貴様のせいで母さんは。全てはあの時。Zaibatsu downing their own satellite weapon and destroying an entire town left no doubt in my mind that this war was not between humans. The atrociousness of the fighting was inconceivable to the average person, and they soon forgot about Kazuya transforming into a devil, instead choosing to believe that the Zaibatsu were the antagonists. The concept of good and evil changed every day. What a world we live in. I was probably the only person on the planet not paying attention to the news. To me, evil was that which had taken everything away from me, and I couldn't rest until I put a stop to it. So I went directly to the Mishima Zaibatsu's headquarters and told them I would expose them for what they are. I knew I was risking my life just to be laughed off, but I couldn't stand by and watch the world descend further into chaos. Still, bereft of all hope, I wandered around town aimlessly. But then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. 貴様、三島家の真実を報道したいというのであれば、相応の情報は持ち合わせているのであろうな。At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away, and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? おお、なるほど。ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと、そのすべてを世界に公表する。その約束が果たされるなら、わしがすべてを語ろう。At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I'd long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. あやつがわしの父、陣八の道場に来たのは、まだ年端もいかぬ少女の頃じゃった。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまりライバル。武道とは、真偽ともに己を追い込む孤独な世界。和美は次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子の和也も生まれ、わしらは幸せじゃった。特に和美は
和也のことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは貴様の言う通りその年のこと。稽古中和美が突然倒れおった。和美は信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、和美。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がった和美は前日の出来事を覚えておらず、いつも通りの和美であった。それはまるで人格を2つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日、よっふんはっうんせい。和美？貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている？故に今死を与えるのだ。和美、やめ！まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しておる。その使命を今果たす。死ねい！これも血の差。安咲きにしてくれる。平八さん、よろしゅうお頼申します。いい子ね。月が綺麗ですね。和美。まさか私を殺せるのですか？私を殺せば憎しみの連鎖が。話してください、平八さん。
私を愛しているなら。いいよ。もはや貴様は霞ではない。ならば